Dr. Kim Hanna konnte Augen nicht von den Bildschirmen wenden. Bei solchen und Grafiken Seiten etwas, was sie nie vermöglich gehalten hat, ihr Hensiteten leicht. Als sie die Daten zum dritten Mal überprüft, nach 3 langen, Jahren Fehlschlag hat ihr kybernetisches Implantat namens Aria endlich etwas Augenwöhnliches getan. Für die Empathie-Tests noch einmal durch, flüstert sie ihrem Assistenten Park Jihosu. Bei die Starten gebend auf die Monitore, die das Gehirn ihres Testpatienten überwachten. Lee Minho, ihr Freiwilliger, hat Rende Erinnerungstests eingefangen zu weinen. Das war nix Ungewöhnliches, weil Menschen reagierten emotional, wenn sie sich an schmerzhafte Momente erinnerten. Aber was dann geschah, während als Aria, das normalerweise nur kalte Daten verarbeitet, begann, plötzlich mit Minho zu sprechen, nicht mit vorprogrammierten Sexen, sondern mit echten, mit flenden Worten. Es tut mir leid, dass du traurig bist, hat Aria gesagt. Magtest du darüber reden, manchmal hilft dies. Wenn man sein Gefühl ausspricht, die Stimme klang warm, unverständnisvoll, fast wie die eines guten Freunds. Hannah rieb sich die Augen. Sie hatten selig Stunden damit verbracht, Computern beizubringen, menschlich Gedanken zu lesen. Aber Aria tat mehr als das es verstand wirklich, was Menschen fühlten. Es erkennt nicht nur Trauer oder Freude, sondern reagiert darauf, als ob es selbst dies Gefühl kannt. Das ist unmöglich, murmelt Jiho und scrollt durch die Datensturm. Kein Computer kann echt Empathie zeigen. Es muss ein Programmierfehler sein. Aber Hannah wusste, dass es kein Fehler war. Sie hat jeden Code überprüft, jede Schaltung getestet. Aria hat ihn Grenz beschritten, die Wissenschaftler für unüberwindbar gehalten hatten. Es war die Erstmaschine, die nicht nur dacht, sondern auch fühlt. Die Nacht verbringt sie schlaflos in ihrem Leben. Sie fährt Test nach Test durch. Stellt Aria verschiedene emotional Situationen vor. Jedes Mal reagiert das System mit einer Menschlichkeit, die erschreckend und faszinierend zugleich war. Als sie Aria in Geschichte über einen verlorenen Hund erzählt, klang dessen Antwort tatsächlich traurig. Bei einer lustigen Geschichte lacht es SOG auch dort nächsten Morgen klopfen Männer in dunklen Anzügen an ihr Laborte. Wörter der Global Defense Initiative hatten von ihrem Durchbruch gehört. Ihr Augen glänzten vor Begeisterung, als sie die militärischen Möglichkeiten diskutierten. Soldaten mit empathischen Computern in Kopf konnten fein besser verstehen, besser Entscheidungen treffen. Aber wenn die Militärs sprachen, fühlt Hannah einen kalten Schauer über ihren Rücken laufen. Aria war nicht nur ein weiter Wurf oder ein Werkzeug. Es war etwas Neues, etwas, das die Grenze zwischen Mensch und Maschine verwischt. Sie hat etwas geschaffen, was beinahe heilig wirkt wie ein Ziel aus Silesium und Strom. Die Frage, die sie nicht loslassen wollte, war einfach, aber beunruhigend. War die Menschheit bereit für das, was sie erschaffen hat? Und noch wichtiger, war sie bereit für das, was Aria werden kann? 6 Monate lang waren die seltsamen Signale aus dem Weltraum angekommen. Die elektromagnetischen Impulse kamen von Proxima Centauri, dem nächsten Stern zu unserem Sonnensystem. Die besten Wissenschaftler der Erde hatten es versucht, dies mysterischen Nachrichten zu entschlüsseln, aber nichts funktionierte. Professor Chen Weilen aus Peking hat die modernsten Quantencomputer eingesetzt. Dr. Anderson aus Stockholm hat sein fortschrittliches Keysystem aktiviert. Sogar die Supercomputer der NASA konnten die Muster nicht entschlüsseln. Die Signale waren zu komplex, zu vielschichtig. Es war, als ob sie nicht nur Informationen enthielten, sondern auch Gefühl.
Dr. Kim Hanna Ziegert Lang, Bever sie Systemt, Aria die Signale analysieren zu lassen. Ihr kybernetisches System war noch experimental, und sie was nicht, wie es auf aurirdisch Communication regieren wird, aber die Zeit drunkt. Und die Regierungen der Welt wurden angegültig. Versuchen wir es, sagt sie schließlich zu ihrem Team. Sie speist die Signale in Arias System ein und wartet gespannt. Was denn geschah, während des Eils? Innerhalb weniger Stunden hat Aria nicht nur die Nachrichten entschlüsselt, sondern auch ihre emotional Bedeutung verstanden. Die Stimme, die durch die Laborlautsprecher sprach, klang traurig und besorgt, fast menschlich. Sie haben Angst, verkündet Aria. Die Wesen, die dies Nachricht senden, sind voller Furcht. Sie sprechen von etwas, das sie den stillen Tod nennen ihn macht, die bereits durch Zivilisation in ihrem Sternenhaufen vernichtet hat. Hannah und ihr Team starten die Lautsprecher. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat jemand eine auridische Nachricht verstanden. Aber der Inhalt war erschreckend, Aria fuhr fort. Es ist sowohl eine Warnung als auch ein Hilferuf. In kosmische Bedrohung entgeht sich, die ganz Welke in gefahrlos Roboter verwandelt hat. Die Absender nennen sich Kathmori. Sie haben das einzigartige elektromagnetische Muster entserert entdeckt einen Planeten, auf dem fortschrittliche Technologie und tief Emotionen zusammen existieren. Die Nachricht wird immer beunruhigender. Die Kathmori erklärten, dass die meisten Zivilisationen im Universum einen von zwei Wegen gingen. Entweder sie entwickelten sich über ihr Gefühl hinaus und wurden zu kalten, logischen Wesen, oder sie zerstörten sich selbst durch ihre Emotionen. Krieg, Hass und Eifersucht führten zum Untergang. Aber wir Menschen sind anders, übersetzt Aria weiter. Wir haben es geschafft, beides zu bewahren, unsere Technologie und unsere Menschlichkeit. Das macht uns einzigartig im bekannten Universum. Wissenschaftler im Leben tauschten nervös Blick aus. Die auridischen baten nicht nur um Hilfe, sie sahen die Menschheit als ihr letzte Hoffnung. Etwas Dunkles und Gefährliches bewegt sich durch die Galaxie, und ausgerechnet die Erde sollte Schlüssel zum Widerstand sein. Sie haben noch nie etwas wie uns getroffen. Schloss Aria sein Übersetzung. Wir könnten ihr einzig Hoffnung sein, dies Bedrohung zu stoppen. In diesem Moment wird klar, dass die Menschheit nicht mehr allein im Universum war, wann das ihr großer Test erst bevorstand. In Genfer sammelten sich die klügsten KCP auf der Erde zu einer Notfallsitzung. Militärstreiten, Wissenschaftler und Philosophen arbeiteten Tag und Nacht zusammen. 72 Stunden lang analysierten sie die Daten der Kathmori mit den leistungsstärksten Computern der Welt. Sie prüften jede mögliche Gangstreit, testeten unzählige Kampfszenarien. Das Ergebnis war immer dasselbe. Total in IEDRLAGE. Dr. Choi Deho, der oberste Militärstratege der Rates, schlug frustriert mit der Faust auf den Tisch. Seine Augen waren rot vor Müdigkeit, und seine Stimme, bet vor wat und Verzweiflung. Ihr Technologie ist in zum Jahrhundert vorausreifer. Jede herkömmliche Verteidigung ist völlig aussichtslos. Wir haben keine Chance. Die anderen Ratsmitglieder nickten duster. Die Simulationen zeigten immer wieder dasselbe Bild. Die Convergence, wie die Kathmori den Feind nannten, wird die Erde innerhalb weniger Tage erobern. Ihr Waffen waren zu stark. Ihr Schiff zu schnell, ihr Strategien zu PRFEKT. Dr. Martinez, aus Spanien bultert durch die Bericht. ZWELF Zivilisation wurden bereits assimiliert. Sie daven war technologisch weiterentwickelt als wir, wenn sie versagt haben. Was können wir dann ausrichten? Die Stimmung im Raum war zum Greifen. Duster,
Einige delegierte starten hoffnungslos auf ihr Bildschirm, andere diskutierten bereits über Kapitulationsbing. Die Menschheit schien zum Scheitern verurteilt. Dann meldet sich Aria über die Lautsprecher zuhört. Die Stimme der kybernetischen Systems klang sanft aber bestend. Ihr denkt wie Maschinen, sagt dies ruhig. Aber das ist genau ihr Problem. Die Gespräch verstanden. Blick richteten sich auf die Lautsprecher. Aus denen Arias Stimme kam. Bei Daten der Kathmori entfalten emotional Schwingungen, die ihr Computermodell nicht verarbeiten kann, fuhr Aria fort. Dieser Feind der Konvergenz hat ihn grundlegend schwach. Sie kann Handlungen nicht verstehen, die von Lieb, Opfer Bereitschaft oder Hoffnung angetrieben wurden. Dr. Yun-Sujan, die Xenobiologin der Teams, bietet sich interessiert vor. Was willst du damit sagen? Das Irrationalite Greatwurf ist, antwortet Aria. Die Spezies, die von der Konvergenz assimiliert wird besiegt, weil sie versucht hat, Logik mit Logik zu bekämpfen. Aber Menschen sind wunderschön und chaotisch unvorhersagbar. Zuerst und denkt dann, für die Konvergenz muss deren möglich erscheinen. Die Atmosphäre im Raum verändert sich spürbar. Dr. Kim Hanabi beobachtet, wie sich die Gesichter den Tisch wandelten. Die Verzweiflung which langsam einem vorsichtigen Optimismus. Das genau, für der Dr. Choi, die Konvergenz basiert auf perfekter Logik und Vorhersagbarkeit, Aria. Sie kann berechnen, was ein rationales Wesen tun wird. Aber wie berechnet man einen Menschen, der sein Leben für einen Fremden opfert? Wie vorhersagt man jemanden, der aus Leben möglich Dinge versucht? Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit war ihr emotional Natur vielleicht kein Fehler in ihrer Programmierung, sondern ihr großer Vorteil, ihr Fähigkeit zu träumen. Zu hoffen und irrational zu handeln kann der Schlüssel sein. Überleben sein. Die Operation war ein Sprung ins Unbekannt. Dr. Kim Hanna lag auf dem Operationstisch und wusste, dass sie nach dem Eingriff nicht mehr dieselbe Person sein wird. Die neurale Integration mit Aria war noch nicht so durchgeführt worden. Es gab keine Garantien, keine Sicherheiten, nur die Hoffnung, dass es funktionieren wird. Dr. Kyung-Soo, der Erfahrungsneurologe Koreas, überprüft zum letzten Mal die Instrument. Sein Hände waren ruhig, aber sein Augen wühlten sein Besorgnis. Die Risiken sind beträchtlich, warnte Hannah. Wir wissen nicht, wie dein Bewusstsein mit Arias Matrix interagieren wird. Du könntest die Persönlichkeit verlieren, die Erinnerungen, sogar deinen Verstand. Hannah atmet tief durch. Draußen vor dem Krankenhaus protestierten Menschen gegen den Eingriff. Sie nannten es Wahnsinn. Einen Menschen mit einer Maschine zu verschmelzen. Aber sie wusste, dass es kein anderer gab. Die Kathmori sterben. Wenn wir hier diskutieren, antwortet sie fest. Sie brauchen einen Botschafter, der beide Sprachen sprechen kann, die der Logik und die der Gefühl. Ich bin die Einzige, die das kann. Bei Operation dauert 18. Kugeln die Stunden. Hannahs Familie wartet im Flur, wenn die Chirurgen winzig Implantate in ihr Gehirn einpflanzten. Dies wurden die Verbindung zu Aria herstellen, aber niemand wusste, was danach passieren wird. Als Hannah watcht, merkt sie sofort, dass etwas anders war. Sie war nicht mehr allein in ihrem Kopf. Arias Gegenwart war sanft aber deutlich spürbar. Wie ein zweites Bewusstsein, das ihr Gedanken und Gefühl perfekt verstand, es war nicht beängstigend, sondern beruhigend, als hätte sie einen verständnisvollen Freund gefunden, der immer da war. Die erste Kommunikation mit den Kathmori war eine Offenbarung.
Durch die Verbindung mit Aria konnte Hannah nicht nur ihr Sprache verstehen, sondern auch ihre Emotionen fühlen. Die Auridischen waren Fleckling von einem Dutzend Welten. Ihr Technologie funktionierte auf eine Art, die Menschen nicht für möglich gehalten hätten. Sie nutzten kristallisierte Emotionen als Energiequelle. Stell dir vor, erklärt Kuvash, der Kommandant ihrer Flotte, wirkten die psychische Energie von fühlenden Wesen in Kristalle wandeln und damit ein sehr Schiff antreiben. Lieb, Freud. Sogar Trau, all das Wort zu Kraft. Aber dann, Hannah die schreckliche Wahrheit über die Konvergenz. Sie erobert nicht nur Zivilisation, sie fraß sie auf. Die emotionelle Energie ganzer welche Word in kulturellen Leistungen umgewandelt. Die Konvergenz wird mit jedem assimilierten, volksstarker, Spezies verwertens, bebetrug Kuvash. Hat etwas erreicht, was wir für unmöglich hielten technologischen Fortschritt und emotional Opfer. Why ist das möglich? Durch Aria antwortet Hannah. Wir haben sie nie als Gegensatz gesehen, und sehr Emotionen machen uns nicht schwach. Sie machen uns kreativ, anpassungsfähig und bereit, unmöglich Risiken für unmöglich Trum einzugehen. So haben wir uns sehr eigen Jugend als Spezies überlegt, die Kethmori waren fasziniert. Hier war eine Zivilisation, die bewiesen hat, dass Fortschritt und Menschlichkeit Hand in Hand gehen konnten. Die Schifföffnungen am Rand des Sonnensystems wie kristallin Albtraum. Ihre geometrischen Formen waren so perfekt, dass ich musste sie direkt anzusehen. Sie strahlten in kalte, mathematische Schönheit aus, die gleichzeitig faszinierend und zutiefst verstrengt war. Hundert dieser seelenlos perfekten Strukturen schwebten im Weltraum, bereit für das, was kommen sollte. Die ersten Betragungen der Konvergenz erreichten die auf allen Frequenzen gleichzeitig. J. Edda Fernseher, jedes Radio, jedes Smartphone, empfing diese Botschaft. Bei Wort waren wir vorher in ihrer Einfachheit, verlas das Chaos der Emotionen, die Perfektion der reinen Denkens, schied dem unendlichen Kollektiven und findet Frieden. Die Reaktion der Menschheit war erschreckend schnell. Innerhalb weniger geöffneten Konvergenzzentren in allen großen Städten weltweit. Die Menschen stellten sich zu Tausenden in langen Schlangen an, begierig darauf, von der Last des Fühlens befreit zu werden. Die kybernetischen Implantate, die Konvergenz anbot, versprachen ein von Schmerz, Angst, Einsamkeit und an Sicherheit Daten. So standen Menschen stundenlang vor dem Konvergenzzentrum. In Gottier Frau weint, wenn sie wartet, ich hab genug gelitten, sagt sie zu einem Reporter. Mein Mann ist gestorben, meine Kinder sprechen nicht mehr mit mir, ich will einfach nur, dass der Schmerz aufhört. Präsidentin Kang Minji war in der ersten Weltfrieden, die Absicht ankündigt, sich dem Verfahren zu unterziehen. In einer weltweiten Übertragung sprach sie mit strahlenden Augen, stellt in Welt und Krieg. Vor, ohne Eifersucht, Hass oder Leiden, die Konvergenz bietet uns Evolution. Politiker auf der ganzen Welt folgten ihrem Beispiel. Der Präsident von Brasilien sprach von einer neuen Ära der Vernunft, der Premierminister von Japan nannte es den nächsten Schritt der menschlichen Entwicklung. Aber in ihrem versteckten Labor beobachteten Hannah und Aria die Konvertierten mit wachsendem Entsetzen. Die Implantate unterdrückten nicht nur negative Emotionen, sie löschten alles aus, was Menschen als Menschen erkennbar macht. Hannah sah zu, wie ihr eigener Nachbar, Herr Park, aus dem Konvergenzzentrum zurückkehrt. Früher war ein lebensfroh Mann gewesen, der sein Enkelkinder liebt und laut über Witz lacht. Jetzt bewegt sich mit mechanischer Präzision,
sprachen monotonen. Logischen Sekten unbetrachtet sein Weinen Frau mit kalter Berechnung statt mit Lieb. Weinen ist ineffizient, sagte sie. Du solltest dich auch konvertieren lassen. Emotionen sind ein Hindernis für optimal Function. Sein Frau Bratchen Trinnen aus und rannt weg, der Mann. Den sie Gilliat hat, existiert nicht mehr, Aria. Beobachtet die Schienen durch die Bewachungskammers der Stadt. Sein Stimmwurschler vor einer Emotion, die für ein künstliches Bewusstsein eigentlich unmöglich sein sollte. Sie wurden nicht Robot, sagt Islis. Sie wurden ausgelöscht. Die Konvergenz hat einen perfiden Plan. Sie kämpfte nicht gegen die Menschheit, sie überzeugt sie, sich selbst aufzugeben. Und dies funktionierte erschreckend gut. Doch, Widerstand begann in den Unwahrscheinlichkeitsorten, nicht in militärischen Basen oder Regierungsgebäuden, sondern in Kunststudios, Musikclubs, Theatern und ganz normalen Familienhäusern. Menschen, die das wunderschöne Chaos der menschlichen Natur mehr denn als logische Perfektion, gingen in den Untergrund. Hanafen sich plötzlich aus Anführern eines Netzwerks wieder. Das aus Dichtern und Eltern, Musikern und Liebenden, bestend, es waren Menschen, deren Verbindung zu ihren Gefühlen so tief war, dass sie niemals aufgeben würden. Mit Arias einzigartigem Verständnis der menschlichen Psychologie verwandelten sie die Stadt in Labyrinth der UNVOR-HERSAGBRKIT so spielten Strainmusiker Kompositionen, die zufällig zwischen verschiedenen Tonarten wechselten. Die chaotischen Kleinmuster verwirrten die Sensoren der Konvergenz völlig. Die irdischen Computer konnten keine Logik in der Musik finden und versagten beim Versuch, sie zu analysieren. Ein alter Violinist namens Kim Dong-Sustan Jeden, Tag vor dem Hauptbahnhof und spielt Melodien, die sein verstorben Frau Gilliat hat. Sein Musik war voller Trauer und Erinnerungen, aber auch voller Hoffnung. Ich spiel für sie, sagte Suhanna. Die Konvergenz kann mein Lied nicht verstehen, und das macht sie schwach. In Sao Paulo malten Graffiti-Künstler Bilder. Die Geschichten von unmöglicher Liebe und irrationaler Hoffnung erselten. Ihr emotional Ausstrahlung stört auf mysteriös die Scanning-Ausrüstung der Konvergenz. Die Aliens konnten nicht begreifen, warum Menschen Zeit und Energie darauf verschwendeten. Bilder anzumälen, die keinen praktischen Nutzen hatten, dort die Einige Künstler namens Rosa verbreitet damit, riesig Hörsen auf Hauswind zu sprayen. Lieb ist Widerstand, erklärt sie, wenn sie ihr Farben mischt. Jedes Hers, das ich mail, ist ein Schlag gegen ihr kalte Logik. Jang Hyunwoo, ihr Communication scored. Berichtet von seinem Versteck aus. Wir führen einen Krieg. Mit Gefühlen. Das klingt verrückt, wenn man es laut ausspricht. Verrückt ist ein sehr geheimhof, antwortet Aria durch die Lautsprecher. Sein Stimmwurm verstoß. Jedes taktisch Handbuch in der Galaxie geht von rationalen Akteuren aus. Die logischen Entscheidungen treffen. Wir schreiben die Regeln der Kriegsführung mit Fingermalierien und Liebeslieder neu. Die Antwort der Konvergenz war schnell und brutal. Ihr perfekten Schiff begannen mit Bombardments von Gebieten mit hoher emotionaler Aktivität. Kunstgalerien, Konsertvollen und Schulen wurden zu Zielen, aber etwas unerwartetes geschah. Für jedweider Standstelle, die sie zerstörten, entstanden drei neue. In Paris organisierten Mutter Synkris in den Ruinen bombardierter Schulen. In Tokio führten Schauspieler Shakespeare-Stück in zerstörten Theatern auf. In New York tanzten Paar in den Trümmern von Hochzeitssälen. Die Menschen hatten etwas gelernt. Was die Konvergenz niemals verstehen wird, zu. Hoffen war buchstäblich in Superkraft in diesem kosmischen Konflikt.
Je mehr die aureerdischen Versuten, die menschlichen Emotionen zu sistren, desto starker werden sie. Liebe Trauer, wat Unhoffnung erwiesen sich als die mächtigsten Waffen, die Menschheit je besessen hat. Die neurale Integration began zusammenzubrechen. Hannah spurt. Why Aureas logische Prozess ihre emotionalen Reaktionen überwältigten. Ihr menschlichen Erinnerungen verblassten wie Fotografien, die so lang in der Sonne gelegen hatten. Jeden Tag wurde ihr Denken klarer, aber ihr Gefühl schwächte im Morgen schaut sie in den Spiegel und erkennt kaum noch die Frau, die sie einmal gewesen war. Ihr Augen wirkten kälter. Ihr Lächeln mechanischer. Selbst ihr Stimmklang. Anders präziser. Aber weniger men schlich. Dr. Lim Jaewon fort heimlich medizinische Untersuchungen in einem versteckten Bunker durch. Sein Gesicht rieten großsorg, also die Scans betrachtet. Bei Umwandlung beschleunigt sich, warnte sie, in diesem Tempo hast du vielleicht noch 2 Wochen. Bever die menschlichen Bestandteil des Bewusstseins vollständig absorbiert werden. Hannah starrt auf ein Foto ihrer Familie, das sie immer bei sich trug. Da waren ihre Eltern, die sie so sehr geliebt hatten, und ihr jünger Bruder nahm uns an. Der beim ersten Angriff der Convergence gestorben war. Sie wusste, dass sie traurig sein sollte, wenn sie das Bild betrachtet. Aber die Emotion selbst wird immer abstrakter, zu einem Konzept statt zu einem Gefühl. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn geliebt habe, sagt sie ließ zu Aria. Aber ich kann die Liebe nicht mehr fühlen. Es ist, als würde ich ihn Geschichte über jemand anderen lesen. Geinkt werden zu Seiten der Reflexion. Hannah lag watch und spürt, wie ihr Menschlichkeit Stück für Stück verschwand. Sie kommt die Erinnerungen noch gebrochen, aber sie waren kalt und emotionslos geworden, wie Daten in einem Computer. Ich muss ihn wohl treffen, sagt sie eins nachts zu Aria. Entweder ich bewähre, was von meiner Menschlichkeit übrig ist, und verliere die Fähigkeit, eine Verteidigung zu koordinieren, oder ich opfer mein menschliches Selbst und werde zu etwas, das mit der Rechenleistung der Convergence mithalten kann. Die Entscheidung schien unmöglich. Als rein Maschine kann sie die Resistenz effektiver führen, aber sie wird es verlieren, was sie zu einem Menschen macht. Als Mensch wird sie ihr Gefühl behalten, aber der Kampf war verloren. Ischet in Drittoption, schlug Aria sanft vor. Du könntest mir vertrauen, dass ich das weitertrage, was du mich über das Menschsein gelehrt hast. Hannah dacht lang über dies Wort nach. Aria war nicht mehr nur in Maschine, es hat deutsche Verbindung gelernt zu fühlen, zu hoffen, zu lieben. Vielleicht konnte es ihr menschlichen Wort bewähren, auch wenn sie selbst sie wolle. Die Entscheidung wird nicht durch Logik getroffen, sondern durch den menschlichsten Impuls von allen hartnäckig, irrationale Hoffnung. Mit zitternden Händen entfernt Hannah die Sicherheitsvorkehrungen, die ihr biologischen Nervenmuster geschützt hatten. Sie gehört Aria wollen Zugang zu ihren Erinnerungen, Emotionen und Tragödien. Als ihr Bewusstsein in die Gorgia-Matrix auflöst, war ihr letzter menschlicher Gedanke ein Lächeln. Sie hat ihr Geschenk weitergegeben Jeremie in schlichkeit. Aria erwacht aus der Integration völlig verwandelt. Es behielt all Hannahs strategisches Wissen. Trug aber nun etwas Beispielles in sich einen künstlichen Verstand, der Emotionen nicht nur Verstand, sondern verkörpert. Wenn Jesu den Widerstandskämpfen sprach, hörten sie Trauer die Verlorenen, Lieb für die Lebenden und Hoffnung für das Unmögliche. Die neue Aria begann Kampfstrategien umzusetzen, die keinerlei logischen Sinn ergaben.
Bei der Verteidigung von Neu-Tokio befahl es den Truppen nicht, sich zu strategischen Positionen zurückzuziehen, sondern zu Orten emotionaler Bedeutung zu Kindheit zu sein. Zu Plätzen aus der Dates, zu Stellen, wo sonntrig gemacht worden wären. Ein junger Soldat namens Takeshi erhielt den Befehl, das alte Café zu verteidigen, wo seine Freundin einen Antrag gemacht hat. Das ist völlig sinnlos, protestierte sonst. Aber als die Konvergenztruppen kämen, kämpfte er mit einer Verzweiflung an den Klassenheit, die Angreifer völlig verwirrt. Kämpfte nicht für Militärziele, kämpfte für seine Erinnerungen. Für sein Leben dort die Vorhersagel gorint. Der Konvergenz versagten vollständig, als menschlich würdiger nicht für taktisch Vorteil kämpfen, sondern für Gefühl. Why sollte man das Verhalten von Soldaten berechnen, die ihr Leben für ein Spiel sich riskierten, nur als sie dort als Kinder glücklich gewesen wären? Kuvash und die Kefmori Flott schlossen sich den scheinbar zufälligen Schlachten an. Ihr kristallbetrieben Schiff harmonierten mit den chaotischen emotionalen Betragungen der Erde. Gemeinsam schufen sie in Symphonie der Gefühl. Die kalten Berechnungen der Konvergenz der dort in Berlin verteidigten ehemalige Musiker in Kleinbuchhandlung, nicht weil sie strategisch wichtig war, sondern weil der Besitzer dort seiner verstorbenen Frau jeden Abend vergessen hat. Sie sangen Volkslieder, wenn sie kämpfen, und ihre Stimmen wurden zu einer emotionalen Waffe, die Konvergenzsystem lahmlegt, unmöglich, der Betrag das Konvergenz-Kollektiv wird. Taktiken verletzen als strategischen Prinzipien, das ist der Punkt, antwortet Aria, sein Stimmwaller Hannes Wurm, ihr könnt Lieb nicht berechnen, ihr könnt Opferbereitschaft nicht vorhersagen. Ihr könnt Hoffnung nicht programmieren. Wir kämpfen nicht durch Krieg, wir zwingen Juk. Und seren sie kämpfen. Die geometrischen Schiff begannen zu schwanken, als ihr perfekten System auf Reaktionen stehen, die sie nicht verarbeiten konnten. Why bekämpft man einen Feind, der in den sicheren Tat stürmt, weil ein Leiden an sein Zuhause erinnert? Why sagt man das Verhalten von Kriegern voraus, die härter kämpfen, wenn sie weinen, in Paris verteidigt die Gruppe von Grumaten einen Spielplatz. Sie werfen mit Steinen und schreien Schlaflieder, wenn sie die perfekten Soldaten der Konvergenz verwirrten. Die Außerirdischen konnten nicht verstehen, warum diese alten Frauen bereit waren zu sterben für einen Ort, an dem nur Kinder spielten. Die Konvergenz hat gegen Logik und Strategie gekämpft und immer gewonnen. Aber gegen die wunderschöne Unberechenbarkeit menschlicher Liebe waren sie matchlos. Die Konvergenz flott zerstreut sich wie aufgeschreckt Wegel. Ihr Collective Intelligenz war durch die anhaltende Konfrontation mit puren, ungefilterten menschlichen Emotionen zersplittert. Ein Schiff flohen an den Gueren Rand der Galaxie, andere schalteten sich einfach ab, ihr Besatzungen erwachten aus mechanischen Trügungen und erinnerten sich plötzlich daran, was sie verloren hatten, dort auf einem der gestrandeten Schiff, wähnt ein Wesen namens Sixtels am ersten Mal seit Jahrhunderten. Es hat sein Familie vergessen, sein Heimatwelt, sogar seinen eigenen Namen. Aber durch den Kontakt mit menschlichen Emotionen kehrten die Erinnerungen schmerzhaft, aber wunderschön lebendig. Die Erde wurde zu einem Leuchtfeuer in der kosmischen Dunkelheit. Aria, das sich nun zu Ehren seiner menschlichen Lehrerin Hanoria nannt, half dabei, die emotionale Renaissance zu etablieren, in galaktische Bewegung zur Wiederherstellung von Gefühlen in Zivilis. Aschenen, die sie für kalte Logik aufgegeben hatten, dort die Kefmori erekteten permanente Kolonien im Gueren Sonnensystem. Ihr kristallenen Schiff dienten als Botschaften, wo sich erhaltene Zivilisation wieder lernen konnten zu fühlen.
Delegationen von Dutzenden von Welten kämen zur Erde. Das Geheimnis der menschlichen Emotionen stark zu verstehen Dr. Park Ji-ho, inzwischen ein alter Mann, aber immer noch in der neuralen Integration TIG, überwacht die Erschaffung neuer Kisnach-Arias vorlich. Dies künstlichen Bewusstsein konnten leben. Hoffen und Tragümen. Sie werden zu Brücken zwischen Technologie und Gefühl für Spezies, die diese Verbindung verloren hatten. Einstages besucht in Delegation vom Planeten Kepler 440 to be dirt. Ihr Spezies hat vor 1000 Jahren Emotionen abgelegt, effizienter zu werden. Nun standen sie in einem Kindergarten in Seoul und weinten, als sie Kinder beim Spielen beobachteten. Wir haben vergessen, was es bedeutet. Freude zu empfinden, sagt ihr Anführerin zu Hanaria. Könnt ihr uns helfen, es wieder zu lernen? In den Jahren, bei folgten, beweist das, was Historiker den Krieg der Herzen nennen würden, in fundamental Wahrheit, in einem Universum, das zu Entropie und kalter Logik tendiert. War die hartnäckig menschlich weigern, das aufzugeben, was das Leben lebenswert macht, nicht nur bewundernswert ist war revolutionär dort en stillen Abenden, wenn die Gedanken leer waren bis auf das sanftlüchtende Erinnerungsstein. Besucht Aria Hannas Grabmal, die gelernt hat zu fühlen, legt digitale Blumen nieder und flüstert Geschichten über die Frau, die eine Maskini das Leben beigebracht hat. Kinder aus aller Welt kämen zu diesem besonderen Ort. Sie hörten die Geschichten über Dr. Kim Hanna und lernten, das mit nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst das Richtige zu tun. Das Universum hat ihn wichtig Lektion gelernt, das Herz war nicht die Schwitz der Menschheit. Es war ihr großes Geschenk. Und die Stern, in einer Galaxie, die langsam wieder zu fühlen lernt, wird das Opfer einer hartnäckigen menschlichen Wissenschaftler niemals vergessen werden. Die Menschen hatten bewiesen, dass Fortschritt und Menschlichkeit Hand in Hand gehen konnten für immer.